Bismillahirrahmanirrahim. Wakilin Save the Children, wakilin CSO, sauran baki yana buga taro kuma ya nuna farin ciki na akan wannan hukuma wadda lokaci zuwa lokaci take kira irin wannan tattaunawa wadda tana da alfanu kwarai a wannan jihar tamu, wanda mun san a lokutan baya ba ma samu irin wannan dama ta haduwa mu tattauna mu ga hanyar da za mu ce da jihar mu gaba. Su wannan na mutum ya san 'yancin kan shi da damar da ya kamata a taimaki al'umma musamman masu rauni, tabbas abu ne mai muhimmanci, don matsawar ba a tafi tare ba, abinda hausawa ke cewa a gudu tare a tsira tare, to babu yadda za a yi mu samu irin ci gaba da taimakekeniya da muke bukata a matsayin mu na al'umma, musamman ma al'umma ta musulmi wanda mahi yawancin mu duka musulmai ne, addini guda, al'ada guda. Alal hakika issue na social protection an daɗe ana yin shi kuma ya amfana kwarai da gaske, musamman saboda irin wannan azamat yasa tun da aka yi Zamfara ma ba a taɓa yin plan ba. Yanzu ga yanan za a yi Zamfara State Development Plan is on the way, wanda shi zai zama alƙiblar jihanmu. Lalle an ci gaba da irin wannan, na da tabbaci cewa jihar Zamfara nan ba daɗewa ba za mu ga bayan matsalolinmu insha Allah. So da wannan nake ƙara yi mana junanmu fata alheri da ganin cewa Allah ya yawaita mana irin waɗannan tarurruka na fahimtar juna wanda zai sa mu samu ci gaba irin wanda muke bukata. Let me switch to I was only trying to say that this kind of engagement is a right step in the right direction. As I have seen on the agenda, this is a sensitization meeting with traditional rulers, CBOs, so as to be sensitized on their rights to social protection. And like I said, there is no way we can emancipate ourselves from the shackles of poverty and other things until when we have inclusion. And that is why we know the SDG goal, even in education, is about inclusiveness, education that will be qualitative, will be inclusive, will be relevant to our needs and aspirations. So on a very happy note, I want to express my happiness that is fit in providing this kind of avenues where we rub minds towards emancipating our society. I'm glad and happy to be associated with this kind of programs, and we shall continue to be. So, our spaces should go in Zoom. We want them to introduce themselves to the candidate. Good morning, everyone. My name is Amina Ibrahim. I work with Radio Nigeria, Pride FM. Absolutely. Yes. My name is Tasso Muhammad Dangudi. I'm working with Federal Protecting Karanda Moda. Yes. My Ogadia is audible. Can I give you my sir? Did you really? Okay, let's know you, sir. Thank you very much, sir. Yes, so on this note, let me still go back to the agenda because I've started doing the workshop. Malam Musa Aboki zai. Mun zo nan yau ne domin mu tattauna da ku akan bukatu na musamman da ya kamata mu sama 'yan siyasa masu takara yanzu, tun daga gwamna, sanatocinmu, majalisar tarayya, majalisa ta jiha, duk wani mai takara. Saboda ana maganar social protection. Me ake nufi da social protection? Programs ne ko kuma policies ne na gwamnati, tun daga gehen lahiya, ruwan sha, ilimi, noma da sauransu, wanda zai kare mu daga fadawa cikin talauci. To kun ga anan dole ne ya zamanto akai muna tattauna da ku akan da me ya kamata mu ta sama 'yan siyasa da su wajen neman
ba su ƙuri'ar mu, kuma idan mun ka wuce wannan gurbin ba mu ba su ba mu tambaye su ba, to kilan bayan zaɓe ko da za ka je gidan ɗan siyasa ko ka je ofis ɗin ne sai da a ci bai son ganin ka ko kuma bai neme ka ba. So a nan ya kamata ya zamanto muna tattauna da al'umman da muke tare da su, da mun ji wani zai zo muna a samu mutum guda ko mutum biyu waɗanda za su ɗan rubuta wasu takardu. Mu al'ummar masarautar ƙauren namoda ko gusau ko maro ko talata mafara ga bukatun da muke da su a madadin 'yan uwanmu da muke tare da su. Na ɗaya kenan. Na biyu, dole ne mu tabbatar mun ja hankalin gwamnati wajen aiwatar da shirye-shiryen da za su amfani al'umma, saboda ɗan guntun misali da zan bayar, akwai garin da mun ka je duba aiki, ruwan sha ne an matsalarsu, amma sai an ka gina musu kasuwa. Za su je kasuwan? Ba za su je cin kasuwan ba, don ba kasuwan ba ne a gabansu. To duk waɗannan bukatun ne muka so ya zama mu wayar da kan junanmu, ko da kun haɗa ɗan takara a cikin kasuwa ko wajen taro ko tsakaninka ne da shi, kana iya magana a madadin 'yan uwa da muke tare da su. Da fatar wannan taro da muka zo yau za mu koma gida da wani tunani na mu tasan masu me za ku yi muna ko kuma ga bukatunmu. An wuce zamanin da zan zo in ce don Allah a taimaka min matata ta haihu jiya. An wuce zamanin da zan zo in ce ɗiyata za ta yi aure, kowa ne zai aure, a taimaka. To duk waɗannan abubuwan suke kawo mana cikas har su kai ga ɗokan mu kan ma ba mu san ciwon kanmu ba. Amma da zarar an ka ce yau kun haɗu kun rubuta takarda kun rubuta wasika kun je ofis ɗin ne kun ba da wannan wasikan cewa ku ga bukatunku, zai gano cewa to lele mutanen nan sun sa abin da suka yi. Allah ya sa mu gama lafiya. Thank you very much. Thank you very much, everybody. In that note, I think if you look at the agenda, we are calling the chairman of the social protection platform, as well as somebody who have started pushing social protection together since 2017. We have started from the policy draft. We started with the child protection law and then assented by the governor. So these are the three policies we work with him and we pass. It's been passed and assented. So you give that man a round of applause before I call him, please. Can you give him? Let me call on Malam Nasru Usman Bebiki, because he knows what he's going to do. I don't want to say it. Let him come and tell you what he's here. What he's going to do. Da malamai na addini da sauran al'umma maza da mata, assalamu alaikum. Kamar yadda aka duba agenda, duka dai ana magana ne akan ta yaya za a yi al'umma su san haƙoƙinsu akan shugabanni kuma su san haƙoƙin shugabanni akan su, musamman lokacin da ake cikin sha'anin siyasa. Wanda ya gabata yanzu ya yi bayanin hanyoyin da ya kamata a rika bi wajen gabatar da bukatu ga shugabanni, ya zama bukatun na al'umma ne ba na ɗaiɗaikun mutane ba. So wannan idan aka duba akwai shirarwa na inganta rayuwar al'umma da aka yi a jihar Zamfara a matakai daban-daban. Akwai waɗanda ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu ba da tallafi suka yi, akwai waɗanda ita kanta gwamnati ta yi. To za mu duba mu ga waɗanda irin shirarwa ne, ta yaya aka amfana da su, menene tasirin su ga al'umma, shin suna da fa'ida? Idan suna da fa'ida, shin idan na zo a matsayin wakilin al'umma neman a ba da tallafi cikin irin wannan shirin ke da fa'ida, ko neman ni a bani tallafi kamar yadda wanda ya gabata ya yi bayani. An ba da wannan kasidar a matsayin status of social protection in Zamfara state. Duka mahiyawanci mutanen da ke nan kusan 70 to 80% we have been engaging in different fora in terms of how to promote social protection in our state. So ina ga kila waɗanda ke baki daga ciki ba yawa gare su ba. I think with regard to that, it has to be an interactive session, not just at a teacher-student affair. We contribute, we ask questions between ourselves, we answer the questions within ourselves. So I think it has to be transposed this time around anti-clockwise.
za mu so daga nan bangaren maza da mata wani ya faɗa mana idan aka ce social protection me ake nufi da social protection. Kamar yadda na ce wurin nan da yawa have been engaging wasu an yi shekara 10 ana tare, wasu 5 wasu 2. When we take the term social protection, what is social protection? Anybody can address the question. With an exclusion. Akwai exclusion for those to answer the question. What is social protection? Mun hisan shi ma da Hausa don ya hiwa ya Hausa. Assalamu alaikum. Sunana idan ana maganar social protection, ana maganar ta ya za a kiyaye society. Misali yanzu in ka dauki ce yau za a ga akwai ayyukan da za a yi da zarar an ce yau mutum gurgu ne duk kwakwalwar shi akwai abin da yana iya ma ɗaya da mai kafa, amma saboda ila kawafin shi ba su kai shi wurin to sai a ce shi bai ciki. To amma in irin wannan zaman da aka yi haka za a ga an ce ƙungiyar guragu kawo karshe sama cikin abubuwan da substance suke yi za a ga an ba kiran su musafai, sai dai a ce mutane masu bukata ta musamman don ya zama su ma sun san lalle to in ana magana social protection ya zama kenan duk wani wanda adda wata bukata in za a kawo wani tsari na ci gaba an tabbata an sa ra'ayin shi da kuma zaɓin shi ciki. Wannan shi ne kwantar. Ba da microphone san dole sai an yi magana. Gama ko? Wani aka asa kuɗi haka aka sa magana ta ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Amma ka hanke magana ya kamata a taba mashi ko? Ba haka ne da ke. Da social protection a na wakwai shiri na talauci Programs designed for individual and household throughout the life cycle approach to prevent and reduce poverty and socio-economic shocks by promoting and enhancing livelihoods and promote a life of dignity. Kamar yadda suka yi bayani, duk wani shiri da za a hito da shi ko wata doka da za a yi wadda za ta tallafa ma al'umma don rage masu raɗaɗin talauci shi ake ce ma social protection. So akwai shirarwa wanda gwamnati ce za ta hito da su. Kamar yadda nace akwai waɗanda hukumomi ne masu ba da tallafi za su hito da su, akwai wanda ma kai yanzu in ka ga dama as individual za ka yin wani shiri a matsayin ka rage ma wani jinsi na al'umma da ɗin talauci. Amma duk da haka za mu sake komawa cikin participant. A jihar Zamfara yanzu a ba mu misali akwai wani shiri da gwamnati ke yi wanda yana iya ansa sunan wannan shiri na social protection. Al'umma ta yadda za su san hanyoyin da za su gabatar da bukatu kuma su san cewa irin waɗanga shirarruwan haƙƙin gwamnati ne ta yi masu waɗannan shirarruwan domin a tallafa masu. So tun da yanzu duka mun fahimci waɗannan shirarruwa sai mu duba mu gani da muka ce wasu ƙungiyoyi masu ba da tallafi na ƙasa da ƙasa suna yi a jihar Zamfara. Ita wannan ƙungiya da muke aiki da ita wadda ake ce ma Save the Children International ta taɓa hitowa da wani shiri da ake ce ma CDGP. Wannan CDGP an shi a ƙananan hukumomin Tsafe da Anka, wanda da zarar mace ta ɗauki ciki daga ranar da ta ɗauki ciki har da ta yayi ana ba ta kuɗi naira 4,000. Sai muke ganin kamar idan aka yi ma mata haka nan ai sun samu tallafi ko? A jihar Zamfara akwai waɗannan shirarruwan. An faɗi wasu daga ciki yanzu. Amma mu yanzu jihar Zamfara idan za mu fara da irin waɗannan shirarruwan saboda ita jiha ce ta manoma, mukan fara da wani sanannen shiri wanda ake ce ma Zakarab. A lokacin da aka yi shirin Zakarab, kowa ya san irin fa'idar da ya yi a jihar Zamfara. Shi shirin Zakarab kusan shiri ne wanda gwamnati sai ke samar da kuɗaɗe don samar da takin zamani da iraruwa na musamman. Ana ba manoma, ana rage masu farashi idan aka cimma da kaka, wasu su biya da kuɗi, wasu su biya da abin da suka noma. Wani ya ambaci hukumar zakka, akwai hukumar zafa, akwai yanzu maganar nan da muke ta ciyarwar da ake ta ɗalibai a secondary school, akwai maganar scholarship wanda ake ba ɗalibai tallafi
a tallafa musu da scholarship don su samu shiga makarantun gaba da secondary. So abinda muke magana a nan yanzu, a matsayin yanzu nan an ɗauko mutane ne daga ƙungiyoyi, wasu ma har daga wasu garuruwa ba cikin Gusau ba duk ana wurin nan. To a matsayinka na wakilin al'umma, ba mamaki kana hulɗa da wani ɗan siyasa, shugaban ƙasa ne, gwamna ne, kansila ne, chairman na local government ne, kwamishina ne. To mu abun da muke ba da shawara ko muke so mutane su mai da hankali gare shi shine sadda duk ka tashi za ka yi hulɗa da kowane irin ɗan siyasa ya zama buƙatar da za ka gabatar gare shi buƙatu ne irin waɗannan. Yanzu misali idan aka ce an ƙara inganta shirin zakar ya dawo yadda yake da, duk wani wanda ke manomi a yankunanmu zai amfana da wannan shiri. Yanzu haka a hukumar zakka, ina ga azumin da ya gabata na halarci wani taro da aka yi hukumar zakka inda gwamnati ta raba tallafi ga mutane da ke da bukata kala daban-daban. Sai ya zama a area ka kana kokarin yadda za a inganta wannan shirin ne. Sai ya zama akwai gudunmuwar da za ka bada kana tare da wani dan majalisa ko speaker ko dan majalisar tarayya, sadda za ku zo garinku sai ku faɗa mai cewa to ku garinku akwai mutane waɗanda ba su da ƙarfi sun kasa zuwa makaranta, shin ya shirin na yake na scholarship? Muna da list ɗin da ya kamata ka je ka gabatar. Ta wannan gabatarwa shi ma idan ya je ga gwamnati zai yi ƙoƙarin yadda za a inganta wannan shirin ne. Akwai issue na school feeding wanda yanzu gwamnatin tarayya ta haito da wani tsari inda hatta da ɗalibai 'yan primary ana ciyarwa. Yau idan kana da ɗa 3 ko 4 aka ce an ɗauke maka ciyarwar shi ta safe da ta rana, sai ya zama kila ta dare ce kawai za ka yi. So ina ganin kamar an baka damar da idan ma karatun yana da wahala gare ka, to yanzu ya sawwaka ta yadda wala Allah za ka zine da littafai da sauransu. To abinda muke magana akai shine yana da kyau al'umma mu sani cewa kowa wakilin al'umma ne. Ni yanzu nan da nake tsaye wakilin al'umma ne. Masu girma uwayen ƙasa da hakimai da suke nan wakilan al'umma ne. Limamai da suke anan wakilan al'umma ne. Shugabannin ƙungiyoyin mata da suke anan wakilan al'umma ne. Shugabannin ƙungiyoyin samar da ci gaba na yankuna da cikin gari da karkara wakilan al'umma ne. To ya zama bukatunmu ga gwamnati da shugabanni bukatu ne don al'umma. Amma matukar cewa wani lokaci yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ke samun matsala hatta ga wajen bangaren siyasa din. Yau kana da wani shugaba a matsayin shi dan siyasa, kai kana takamar ka jefa mashi kura, gobe ka zo ragon suna, banda gobe ka zo shadda sallah, wata rana ka zo za ka yi aure, kai baka taba kawo mashi wata bukata ta al'umma ba. Wallahi na farko dai zai gaji da kai, na biyu zai gane kai kanka ba don al'umma kake yi ba, sannan shi in yana son yayi don al'umma ka kashe wannan moral din nashi don yayi don al'umma, saboda mahi yawancin mu mun koma haka nan. So ina ganin yana da kyau mu canza wannan tsarin ya zama koyaushe al'umma ne cikin zukatanmu, amma kamar muna tare da waɗanda ba su jin Hausa ko? Yes, I think we are very sorry for that. I think we have to engausa the presentation. Yes, of course. As earlier defined by many among the participants, we are talking about social protection, and we mentioned that we have international partners-driven, state government-driven, and individual-driven social protection. This social protection stands as a policy and programs put together by government in order to reduce the level of poverty among the general populace. And what we are saying, as an individual, as representative of a larger society, of your organization, of your community, when you go to any politician or any leader, for you to present a request, it is better for you to present the request of your organization, your people, your generation, than to represent the personal request to the leaders that you are relating with. So the concept of our discussion today is for everybody among us to be a representative of either his community, his organization, or any society he is representing in this forum. Especially now that we are in politics, many political parties fielded their candidates that are going for campaign. Instead of you to get a particular candidate that is campaigning to be elected as a governor, as a member National Assembly, as a member House of Assembly, for you to be going to him personally and making your personal request, it is better for you to present your organizational, your community,
your people request to that person, I think even the person will look at you as a responsible person rather than you going to present your individual request to him. So this is what we are saying, and we mentioned that in Zamfara State we have different social interventions. We have Zakareb. Zakareb is one of the pronounced social intervention program introduced by the first civilian elected governor, Senator Ahmad Sani Yariman Bakura. The program is an agrarian program that the government gives loans, fertilizer, and many other seedlings at a subsidized rate. We have what you call Zakat Endowment Board. We have ZAPA, ZEMA, school feeding program, and scholarship board. So these are some of the pronounced social intervention introduced by a different government in Zamfara State. From the government of Senator Ahmad Sani Yariman Bakura, His Excellency Mahmoud Aliyu Dallatin Shinkafi, His Excellency Abdulaziz Yari Abubakar, His Excellency Governor Bello Muhammad Matolle, they have all continued with this program. But the question is, we have to ask ourselves, are still these programs active? If not, what can we do as individuals, as organizations, to engage the leaders, especially the political class, to see that these programs have been reviewed, revived, and come to the life so that our people will benefit from such programs. So idan muka ɗauki wannan, ina ganin ko bakin nan muka tsaya ga wannan bayanai, yanzu za mu fahimci cewa mu kan mu as individual muna da matsala, don mahi yawancin mu nan watakila ma hannu mai maganar sadda don na je na samu wani shugaba kila bukata ta zan gabatar. Yanzu nan misali an yi introduction mun ji daga wasu organization, yanzu nan misali muna da wani kuma ga yanan daga NLC, kila akwai ma'aikatan gwamnati nan. Idan ya zama yanzu NLC, leadership na NLC suka mai da hankali wajen bukatun kansu misali, sai mu say they have failed. But the expectation is that abinda muke tsammani NLC representation ne na the workforce, the entire workforce of Zamfara State. Ga iyayen mu sarakuna, idan ya zama bukatunsu suke gabatarwa ga gwamnati sai mu ce kamar an samu matsala, because kowane sarki ko uban kasa ko hakimi shi wakili ne na al'ummar da yake wakilta. So idan muka yadda cewa abubuwan mu za mu wakilci al'umma ne ba kanmu ba, ina ga za a samu saukin waɗannan abubuwan. Har yanzu cikin shirarwan da muke da su, waɗanda muke ganin in aka inganta su, kamar zaki magana Hajiya ko? It's like you are raising your hand. Okay, ko da yake da ke da barista ya okay, kin riga shi zuwa ba sai kin yi magana ba. Ba wannan matsala da shin wai ina Hajiya Aisha? Da ita da shi dullati suka zo. So abinda muke cewa yanzu misali a nan Samaru akwai wata asibiti da ake ce ma King Fahad ko Women and Children Hospital. Asibiti sai ta mata da ƙananan yara. Yanzu haka ma kaman ana sabbin gine-gine a cikin asibitin. Shin yanzu wannan asibitin idan tana aiki yadda ya kamata, diba wannan is a breach of protocol discussion between the senior citizens without the consent of the presenter. Yes. So it's a breach of protocol of the highest order. Yawa, haka ya kamata. To secretary sai akwai sanction. Let's come on. Kamar yanzu wannan asibitin da muke magana, idan wannan asibitin ta mata da ƙananan yara an yi ta ne domin a samar da magani kyauta ga mata da ƙananan yara, to sai mu ɗauka cewa duk wani wanda zai magana akan sha'anin kiwon lafiya, idan wala Allah yanzu ina takarar kansila na zo wurin ku zan yi campaign, kila ka san situation na wannan asibitin, cikin bukatun ku sai kuka rubuta mini cewa yana da kyau fa a matsayina na dan takara in san cewa asibitin nan ta mata da ƙananan yara tana da matsalar kaza, tana da matsalar kaza, tana da matsalar kaza. Gada da ta hada gari daga kaza zuwa wuri kaza ta kare, asibiti kaza tana bukatar kaza da kaza. Wannan shine muke ganin hanyoyi ne na gabatar da bukatu na al'umma rather than individual presentation na bukatu. Muna da shirarwa ire-iren waɗannan da dama waɗanda ake gudanarwa a mataki na ƙasa. A mataki na ƙasa akwai abin da ake ce ma NSIP. Karkashin NSIP wata kamar umbrella ce wadda karkashinta akwai Empower, Trader Money, Give, School Feeding, and many other social interventions. Wala Allah dunnan cikin mu ma ba wanda ya damu da ya je bincika ya ga shin yadda ake yi wayannan programs din daidai ake yi. Hatta da kila iyayen mu sarakuna, malaman addini
kungiyoyi masu zaman kansu, kungiyoyi na ma'aikata, da wallahi ka samu wata kungiya ta tashi kawai takanas ta kan ko takanas ta Zamfara ta tashi ta je wurin hukuma kaza mai gabatar da irin wannan shirin a madadin al'umma su ga shin waɗannan shirin da ake gabatarwa daidai suke. Akwai abin da ake ce ma targeting, shin mutanen da ke amfana da wannan shirin wanda ya kamata su amfana da wannan shirin ne. Wannan shi ne abin da ya kamata shugabanni a matakai daban-daban yanzu suna yi domin wakilci na al'umma. A mataki na zaka mai by government or by any other authority, by designed by any other authority to reduce the level of poverty within a particular society. So yanzu mun haɗu programs ne, to tun da an ce akwai policies kenan akwai wasu dokoki waɗanda su ma ana ce masu social protection. Can anybody give us one of the reference, one of the sample of social intervention policies or laws in Zamfara state? Akwai wata doka wadda take magana akan social protection wadda gwamnatin jihar Zamfara ta yi ko yanzu ko canda? Anybody among the participants? Because idan muka haɗu nan wurin muna yin wannan abun idan ma ba mu fahimci menene shi social protection din ba za mu san yadda za mu wakilci al'umma ba. So mun yi magana programs an haɗu programs. Is there any policy or law wanda yake magana akan social protection kamar ana daga hannu daga can baya? Na'am. Na'am? FYP program. Na'am. Shin kuna jin tukuwa ba ta mai? An ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake. 2018 gwamnati yana hannun gwamnatin jiha. Local government and chieftaincy, Ministry of Local Government and Chieftaincy nan ake funding program din. Daga ainihin kowane chairman local government na contributing 150,000 monthly every month. Domin a biya yaran nan ana ba su allowances, yaran da ake daukowa daga ƙauyuka kowane ƙauye akan kawo yaran mata zalla kawai. Domin a sa su zamanto health workers da za su koma ƙauyukansu su yi dealing da wa'annan health issues din. Wa'annan yaran ana ɗaukar nauyin karatu su tun daga sun ka zo har ƙarewarsu, sannan ana ba su allowances 5,000 monthly every month. Ana ba yaran nan 5,000 na sayan hand out da wasu abubuwa da suke yi. Sannan akwai wa'annan yaran a health technology tsafe, wanda in yaro kila ba zai iya yin nursing din ba, kila zai iya zuwa can ya karanci CHU a nan health technology tsafe. So har yanzu kuma abun ba abun da ne shi ba ya riga zama. A wannan program din kin ce ana run under state government program ne ko? Amma ya an kai bai samu publicity da yawa har mutanen ƙauyuka, shin kuma mai wani criteria ake bi amma zaƙulo na yaran? Local government chairman ake bari su za su kawo yaran nan ko ko a wani committee ne aka setting up domin a je a tabbatar da yaran nan suna da what it takes su yi wannan karatu at whatever level, at school of nursing level ne, at health technology level ne. Sannan kuma what do you intend to expand the program for the benefit of other people? Mun riga mun sani cewa harkar lafiya is an issue, delicate issue ne wanda duk duniya babu wanda ya adda isasshen ma'aikatan lafiya, amma Zamfara na ɗaya daga cikin worst hit state. Supervisory committee wanda a sama yake su suke supervising duka program da FYP wanda commissioner lafiya na ciki, commissioner na local government, Ministry of Local Government and Chieftaincy na ciki, head of service na ciki, wannan committee ne na supervisory committee. Sannan akwai kuma academic committee wanda shi a cikin makaranta yake duka yana nan cikin gazette, yana cikin law din da aka yi wannan committees din. Shi wannan academic committee na mutum biyar ne, akwai coordinator, deputy coordinator, academic secretary, sannan exam officers din. So akwai kuma guidance and counseling officers wanda su suke running wannan program din a cikin makaranta, wanda coordinator din shine sakataren wancan supervisory committee din. So yadda ake dauko wa'annan yaran shine akan je local government da lokacin ɗaukar su yayi nan makaranta shi academic committee din su za su rubuta takarda cewa lokaci ya na ɗauko yaran sai su tura takarda a Ministry of Local Government and Chieftaincy. Su kuma su ne za su ga through desk officers din su da wa'annan sakatarorin local government da ciyamomi, su kuma su za su je su faɗa, saboda dama can abin da ake ɗauka 3 students ne per each local government, mutum 3 ne ake ɗauka. So dan haka aka tura before za su turo mutum 10 ne, sai a nan makaranta a musu entrance exam a ɗauki best 3
tunda sponsoring yaran nan za a yi ba za a iya dauka ba za a so a dauki da ba su iya a kashe kuɗi ga banza ba sai a dauki best 3 but for the last one su yan chairwoman suka ce ba za su turo mutum 10 ba su za su yi screening din yaran daga can wurin su turo mana 3 da muke bukata so dan haka last admission su suka turo 3 din daga local government sannan su ne za su suka san waɗanda suke dauka a local kuma suna biyowa su gani shi lallai yan local government da aka dauka kuma ba su bane wanda har yanzu dai ba a taba samun wani issue da ya nuna cewa akwai dan wani jiha da ya kai zo nan ba ko wani namiji tunda dama abun is for mata kawai kuma akalla yanzu an yaye yara sama da 200 wanda suna kauyukan su suna wayannan ayyukan din Thank you very much, sir. In that note, I just want to add to what she said. I think in a ministry for local government, as deputy director, when that program started, and I can bear you witness that it was a huge success for Zamfara State, because I will follow up from the Ministry for Local Government up to the School of Nursing. I mean, the deputy director there will sit down. They provide kits for those children. Even the uniform they wear is being provided by the government. It was a success, and we replicate the same thing using their own, Mr. Chairman. And that's why in Kara, a program wanda an kai to da shi. Aka ɗaya min sakataren kwamitin nan wani lokacin na ɗauka 'yan mata saboda principal ta federal government girls college ta zo cewa babu 'yan matan jihar Zamfara a makarantar, so muka yi ɗaukar yara muka kai su can ana cire kuɗi daga local government ana sponsor ɗin yara su yi karatu a federal kaga kuma 'yan mata ne, so ina shirarwa in za a dinga hituwa da su ne muke magana al'umma su nema ga gwamnati, amma dai cewa mu zai ci gaba da bayanin shi. Thank you very much. I will hand over. Ɗauko wanda ba ɗan garin ba kamar Allah bai na son yi magana ko? Kuma na ba da candidates kuma nasara successfully. Aisha Sani tana cikin first batch. In ba yanayi da koro mu ba yanzu muke refugees. Amma mu amfani da wannan shirin kuma tana nan akan aikin na nurse tunda ko da aka bar wannan an bata inda za ta je kamin lokaci da za a koma wurin. Sai dai shawarar da zan ba a nan hanyoyin da aka biyo farko domin neman yaran su amfani mutanen karkara an basu. Mu da ake kira da uwayen ƙasa mu zauna gaban mai martaba a neme mu shawarorin wani kawai ya dace a doko in sun rasa ku ba mu ɗalibi ko ɗaliba an daina. Idan ana yi so ake doka mu ba mu san ana yi mun doka ya ƙare daga wancan lokacin. Don haka shawarar da nake ba idan program yana nan a dawo right channel da aka saba wanda ya san mutane shi ake tuntuba ya ba da mutanen da suke da matsalar da za a samu maganin matsalar su. Idan aka ce za a ci gaba da ba 'yan siyasa dama ba mu ba to za a ci gaba da tahiya ana cin tuwon bana da miyar bara. Za mu tabbata inda muke ba mu ci gaba ba kuma za a bar mu baya. Na gode. Ne challenges ɗinsu duka waɗanga abubuwan da muka faɗi shine targeting nan kamar abin da ran kai da ya magana yanzu shin wa ake ɗauka da zafa da zakarab da hukumar zakka da FYP da wani shiri da wani shin wanda ya cancanta a ɗauka shi ake ɗauka? Akwai matsala nan wurin. Sai issue na coordination tsakanin su kan su ma'aikatun zamcema zafa minister of humanitarian minister of budget akwai coordination ta yadda in an ɗauki yan labai an ba shi mota yau gobe wani za a ɗauka ba shi ba ko wuri guda ake shi ma is part of the targeting. Akwai issue na institutionalization na samar da dokoki wanda yanzu kamar yadda Hajiya Rabi ta bayani muna da dokokin sai da issue na implementation. Akwai SP as government priority gwamnati zan ta ba da ƙarfi akan waɗannan abubuwa din. Akwai issue na capacity building ga su waɗanda suke ma'aikatu da ke da haƙƙin wannan abubuwa ɗin. Akwai yanzu mutanen da suka hito daga irin yankunan mu na karkara kamar irin ƙauye irin Jangebe haka misali da ke ƙauye. Ƙauye ne alaji. Kamar irin Jangebe da ke ƙauye. Ka gane? So akwai wani abu da aka yi lakawa ga gida. Dan allo ake ce mai ko kati dan kwano wannan wata hukuma ce da ake ce ma soku social register wato wani lokaci in aka zai ana irin wannan abun sai mutane su ki neglecting so yanzu ta kai ga duk wani shiri nan gaba in zaka shiga cikin shi musamman masu girma sarakuna a hada ma mutane su rika participating yanzu nan gaba idan mutum baya cikin wannan register din gaba ɗaya ba abin da zai amfana da shi wani lokaci sai ka ki sai amfanin ya zo so wannan ma akwai 'yan matsaloli sai matsala ta security so abu na ƙarshe shine an riga an faɗi wa'annan dokokin amma idan duka da wa'annan dokokin da shirarwan sun yi amfani to menene fa'idat
expected outcome. Mun yi magana zakarab, akwai issue na food security, samar da abinci. Mun san masu girma uwayen kasa sun sani sadda zakarab was zakarab. Kohar gidan uwayen kasa da hatsi zaka iskewa har rana ta kashe su. Ba magana tsada ga abinci, sai dai mu zamfar mu sayan wasu gwamnati. So yana da kyau in za mu yi hulɗa da shugabanni mu kira su da a dawo da wannan shirin. Akwai issue na samar da ayyukan yi, job creation, access to quality education, youth and women empowerment, mainstreaming of disability and senior citizens concerns into main governance, economic transformation, human capital development, and address multidimensional poverty and vulnerability for self-reliance. Distinguished participants, at this moment in time, I hope and wish that we will all be social protection advocates at our individual ground, in our organizations, in our organizations, in our communities, in our societies, from the traditional leaders, religious leaders, community-based organizations, civil society organizations, academia, labor unions, and any other individual is expected to be a social protection advocate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To ana tunani wannan kamar hujja ce ga dukkan wanda yake nan wurin ya san menene ake kira social protection, ga wannan abu ne ya san menene ya dace da shi, kamar yanda masu bayanai suke bayanai akan zaɓuɓɓuka da zai zo da 'yan siyasa da masu ruwa a hannu ga mulki da sarakuna da ƙungiyoyi da ma menene. To me ba komai bane illa kamar ana nuna maka menene haƙƙinka, menene ya dace da kai. Sanin fundamental right ɗinka wani abu ne wanda zai baka dama ka cimma wani abu. Wasu lokuta muna ɗauka da cewa ba na ga hannu shine abin da ya dace gare mu, kuma ba haka yake ba. Zan ɗan rifarin ɗin mu baya, akwai wata waƙa da ɗan ƙwairo ya ce ma Sardauna Amadu, har duniya ta naɗe ana tuna ka. Ban sani ba ko mun san dalilin da yasa ya faɗi wannan maganar. A duk wanda ya je gidan Sardauna a Sokoto zai tabbatar da cewa ko da bar duniya bai aji komai ba, amma ya matalakawa wayanda ba a haifa ba sun zo sun karu da abin da ya yi. Wannan shine ake ce ma personal policy kuma da government policy. Kai karka empowering ɗin kanka, menene za ka empowering. Ni ina ga har wanda ba a haifa ba idan aka haife shi tabbas ya ji wanda ake ce masa Sardauna. Mu dawo nan ƙasa kaɗan mu ɗauki Shehu Kangiwa, gwamnan Sokoto a can. Duk wanda ya ji Sokoto ya je gigin ya secretariat ya tabbatar da babu wata gwamnati da ta yi kwatankwacin waɗannan gine-ginen da ya da abubuwan da ya yi. Mu je Usman Faruk secretariat, wannan ya gina wasu abubuwa waɗanda har abada ana tuna su. To babban matsalar mu ba wai yin policy ɗin ba. Ba kuma mutum ya zo ya ce maka misali dan takara zai zo a gurinka zai gaya maka manifestos ɗin shi, zai karanta maka za mu yi maku kaza, za mu yi maku kaza, za mu yi maku kaza. To wasu za su zaɓe shi akan wannan abu kaza ɗin, wasu kuma a'a ba shi muke so ba domin mun ɗauke su makaryata ne. A yi haƙuri da wannan magana ta, mun ɗauke su a matsayin makaryata ne domin faɗa kawai suke ba za su yi ba, amma su ba mu abin da za su ba mu tafi da shi. Ina tunanin haka muke mafi akasarin mu yanzu. A matsayina na sakataren NLC ba zan sparing ɗin kaina daga ciki ba. Nan za ka ji mutane suna ta korafe-korafe NLC ba ta kaza ba ta kaza, amma ba a samu ɗaya daga cikin wanda ya tashi ya je NLC ɗin ya attacking ɗin shugabanni ɗin nan bai ce me yasa wannan abu da wannan abu ba a yi shi ba. Wannan responsibility ne naku, that is social protection. Personal rights ɗinka ne kuma rights ɗinka ne. Misali, 'yan makaranta suna biyan kuɗi na registration na komai da komai. Makaranta ta ce kaza za ta samu ka levy kaza, amma idan ka zo makaranta ɗin na abubuwan da ya kamata su samu, equitable abubuwa da ya kamata su samu babu su. Kuma muna da ƙungiyar ɗalibai. Ƙungiyar ɗalibai ɗin nan ba su taɓa zuwa suka isko makaranta don mi ba a yi muna kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba. So the system is decaying. Iliminmu da muke fama da shi, mu muna contributing ga decaying ɗin shi ba ma yi.
matsalan iyayenmu da suka yi karatu sun tabbatar da alfarmar da suka samu can ba a samun 1/3 da ake yanzu babu shi. Kuma duk waɗannan education policies ne da muke cewa health policies ga sunan su zamkema da sauransu menene ba da dadewa ba mun je Kaduna akan waɗannan policies din mun dawo, but who cares to come and inquire menene ya faru, menene ya transparent. You don't expect me, ni ban san menene problem ɗinka ba in zo in maka shi. So ni shawara ta anan nan ga Hausawa sukan gaya mana cewa idan kunne ya ji gangar jiki ta ji, sannan a fadalil ilmi amalu bihi, amfani da ilimi aiki da shi. It is our right to inquire. After inquiring, it is our right to follow. If we follow, and we must make sure all the policies are executed. A yi tambaya akwai wani policy da gwamnati ta taba signing ba da dadewa ba, House of Assembly sun yi assenting din policy on social development policy wanda da kunne na naji honorable Fa'ika ta hito ta tabbatar da cewa wannan policy din da aka yi za su yi amfani da shi, za su tabbatar da shi. Abubuwan da ake rarraba mutane ne nawa suka bi suka ji suka yi. Nan ne ga mun san kaddarori sun fada mutane da abubuwa ga sunan ta zo ta raba ababe. So thank you. So please, I implore all of us to see the needful, to see the importance of this program. How will it help us? How can we progress from here? How can we advocate? We should be an advocacy of our own self. My prayer, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu amfana da wannan taro, kuma Allah ya sa shi ne wanda zai kai jihar mu ga ci gaba har inda ba ma tunani, har ƴaƴan mu. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. We need to be responsible for it, actually. Then what again? Due diligence, do everything possible to make it accountable and transparent. Let it be transparent. Babu koyo, babu shekaru. Abinda za a yi hili da hili kata. So ka bada dama ga kowa ya nemi bayani akan shirin da kake yi. Ba wanda za ka shige cikin ɗaki kawai ka shirya baka tafiyarka. Ko ka sa sunan wanda kake so, ko sunan 'ya'yanka, ko sunan 'yan uwanka. Social accountability karkashin social protection yana magana akan cewa to ko za a baka shiri mai rage da talauci, to a baka wanda kowa da kowa zai samu. Ba wanda an ce a baka 10,000 ba wani ya labe ya cire 4,000. Ba wanda an ce a baka 2,000 ba wani ya cire 100 ya baka 1,500 ya ce ya yi ma wahala. No. That is why social protection we said is definite. You give time frame, it have time frame, is definite. In ka ce 5,000 zaka ba mutum, su zaka ba mutum, babu ragewa. In ka ce 3,000 zaka ba mutum, 3,000 zaka ba mutum, babu ragewa. To amma wace hanya zaka yi? Akwai measures da zaka dauka kai ensuring social accountability happens. Wace hanya ce? Mu yanzu muna da hanya ta zamani, ICT. Wanda na'ura mai kwakwalwa, you can use thumbprint. Yanzu ma ana cewa duniya an fara wuce ma magana da thumbprint yanzu. A ce is the also ways of biometric verification. Ana so abu an wanda shi, ana so an wanda iris. Kowa ya san na ido ko? Saboda yanzu ma an gane ana faking din shi. Ka san shi da Adam in ka tare shi da sai ya bulle can. In ka sauro ba muna cewa shege sauro, ka gani ko? Yanzu ana sa mai mosquito coil, yanzu ya gane sai ya kwanta kasa, hayakin na sama, sai ya lallabo ya zo ya cije ka. In fanka ma na bal sai ya sauka kasa ya zo ya cije ka. So shi ma it devises a means of what? Because it's on means of livelihood. Da jinin ka yake rayuwa. So duk yadda zai same shi zai nema. So the same thing shi wanda bai da gaskiya duk yadda kai da shi zai dan gwamci. Ya kokari ya samu ta hanyar da dan diba ko ya kai da shi. So yanzu kuma an fara samu yadda ake yin thumbprint, wasu suna faking din shi, so ana wanda yanzu ana son wanda abin nan zanen idanun mutane dauka. So kaga in ka je kasar da ci gaba tuntun sun dade suna amfani da wannan. Yanzu ma in ka je screening machines din su, if you are on social media you will see one guy one day had about 2.5 grams na cocaine, smuggle it in UK, in London. Zai shiga London an kasa ya shiga cikin scanner. Yana shiga cikin scanner, wallahi skeleton ne ga hili ga yanan, sai ga patches haɗe ya yi fa wannan kilograms ne haɗe su yi ga cikin shi. African man, he is prepared to die and get money. Ya haɗe everywhere is patches of drugs. So haka suka gane shi a cikin jikin shi, aka ce mai you have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of barista. You are here. Suka samu shi handcuff, suka yi moving nashi. So duniya ta ci gaba. So abinda muke magana akai, in har za ka yi shirarwa mai rike, akwai hanyoyin da za ka amfani da technology.
ka ɗauki thumbprint ɗin mutane bayan ka ɗauki data ɗinsu sunayensu da zangonsu sannan ya'ya nawa gare shi kaza kamar yadda an kai so kuɗi na kamar yadda malam Nasiru ya ce sun yi abin da muke ce ma targeting ɗin nan kala ne akwai abin da muke ce ma proxy means test akwai wanda aka ce ma community based targeting akwai random akwai wanda za ka yi universal akwai universal targeting so kowane yana da hanyar da ake yi a yi targeting din yana daga cikin abin da zai fara da accountability din na fara da shi targeting da nan muke barowa a ba wanda bai cancanta a ba ko a cire wanda ya cancanta ko a sa wanda bai cancanta ba to da an yi haka nan ya tashi daga social protection. Once there is inclusion or exclusion error, it's no more in social protection. It has to have a target. Maybe I'm targeting pregnant women, mata masu ciki, to kar a samu da bata da ciki. Ko ɗewa ce. An ce guragu, to kar a sa mai kawo ko ɗan gidan wani. An ce dattijai shekara 60 zuwa sama, to kar a sa yaro ko ɗan gidan wani. An ce mata, to kar a sa ko wani ƙato. To ko wani miji. Thank you very much. So kaga wannan shirarwa ne wanda shine ake ce targeting to dan aka bar accountability din. So she accountability is saying that let it be transparent. You that is implementing that program, kai da kake program ne zan kana iya hudin cewa cikin wata kaza na hidda mutum kaza daga cikin yanayin da suke sun dai moving zuwa wani abu. Kar ka dauka cewa shift nan da ka gani kana ga dan karami is a big shift. Ka daga da mutum daga matsayin da yake kadan zuwa wani matsayi wallahi ba karami abu bane. It involves a lot of resources, it involves a lot of mental hygiene, mentoring. Don wani in ya riga ya shiga shock, wa yanzu billahi, wallahi kamin ka taro shi ya tafi. Mu especially matan nan da ake raping ɗayan su gaba gare su, ko mai gida a raping matan shi gaba gare shi, ko a tara mata ga kira gani ga sarakuwa, duk ai muku abu guda lokaci guda. So in mutumin da ya shiga that shock and he ran, he is now an IDP, living in another place without a home, and he has psychological trauma. For you to heal that type of person, you need a lot of things to be done. A lot of social protection is needed there. Bayan ka bashi gida, ka bashi abinci kuma sai ka mai mental health. Sai ka zauna da shi, ka koyar da shi, ka gwada mashi abin, ka gwada mashi ubangiji, ka gwada mashi illar wanda ya mashi wannan abu da kuma kila abin da Allah ya shirya mashi gobe har hankalin shi kila ya dawo ya ga cewa ya kamata ya dawo cikin al'umma. So shi social accountability tabbatarwa ne da cewa an aikatar da abin ne da ya kamata a aikatar da shi. Na fara muku da targeting sannan akwai abin da aka ce ma GRM, grievance redress mechanism, o abin da muka ce ma mu asibiti ma ce ma CRM, complaint and response mechanism. Duk social protection program wanda aka zo a yi muku, to a yi muku wannan hanyoyin da ake yin shi shine toll free line, help desk, ko kuma a yi muku what, toll free line, help desk, ko kuma a yi one-on-one interaction da za ka tashi ka isko mutum ka zo ha office nan kai kira, ko kuma you call on phone shine toll free line, ko kuma abinda mu isar da children ba mu sani ba wasu in sun yi mu muna da abinda muka ce ma DETICS, and that DETICS is an online program, and the online program is you enter into a system and raise your complaint. Duk wanda aka kusa gari kana iya kana complaint against na kusa gari ka bai ma san shi ka complaint against. Mu kuma ma staff tsakankanin mu haka ne. Muna da abinda muka ce ma bullying policy. Yanzu staff din da suka kawo min abinci nan daga office sai yin maguda tsawa in dinga mai faɗa tunda kila na ɗauke shi kila abin gani assistant ne ko kuma labor ne. In yi recording dina yasa a DETICS wallahi sai an zo an investigating inda gaske ne na bullet din da send me packing. Haka ya kamata mu yi aiki. Da ni join the solicitor kowa da sunan shi aka kiran shi, wallahi kowa ba magana ai maka fada, ba magana a daukar ma director jikka zuwa ga mota, no. In ma kai haka nan to baka san abin da ka kai ba, za a fara binciken ka a gane akwai abin da ka boye a cikin table cikin system ɗinka. So the issue is that when we are transparent, there is accountability in transparency. Give the duk dokar da ta shahe wannan police ne ka faɗa ba kowa, ka ta gidan rediyo ka faɗi wanda aka za shi yayi kaza, wanda aka za shi muna son mutum 1000 kaza, mun raba su akan gari kaza, za mu ba su mutum kaza, a gari kaza za mu ba da mutum kaza, mutane masu irin yanayi kaza, shine ka yada abin da ya kamata. To in ka zo ka fara kuma mu muna cewa makcin PDM, post distribution monitoring. Shi in mun fara ba da kuɗi 1 month 2 month sai da ma 2 months, within 2 months za ta turo team a zo a bincika ya kun ka ba da wata ɗaya wata biyu na farko, because it's a take up. So su zo su bincike, su zo su ba da evaluation na cewa abin nan yayi ko bai ba. So intermittently, quarterly or by monthly or annually za a zo a yi PDM a yi checking a ga abin da ake daidai ne. It's also part of accountability on social protection program. Dalilin sai ka faɗa muku waɗannan shine ku sani in shiri ya zo ana yi muku ku kalle shi da waɗanga idanu. In ba ku ga waɗanga abubuwan ba to gaskiya akwai rike ciki. Tun targeting suwa an ka ce ake so su ne a ciki.
na biyu ana zuwa a yi bincike abin da yana kai ga hannun wanda ya kamata ya kai gari shi koko ya ake ana diversion. 3 akwai hanyoyin korafi kamar GRM ɗin ko akwai wayar wani babba wanda in an ka zo an kana ma kana iya kira. Sannan in trying to ensure that these institutions are laid down su GRM ɗin sannan kuma da kuma help desk wanda shi help desk za a sa ma'aikaci ne a garin wanda ka ɗauka complaint yana rubutawa yana aikowa da su. To shi ma an waɗe criteria wani irin mutum ya kamata ka ɗauka kuma yi wannan aikin. Na ɗaya dai ana son somebody who has secrecy mai sirri, ana son mutum mai sirri, and he should command integrity and respect in that community. Ya zan yana da mutunci da kima ga mutanen wannan al'ummar. Shi za a sayi wannan aiki, yana da sirri yana kuma da saboda ba a son ai da su malama ne yanzu kawo ƙaraka wallahi ya ce kayan da wanka ta wallahi kusan tiya 100 gidanka kai da ita. That type of people ba za a san su ba saboda zai kawo tashin hankali. Amma wanda yana da sirrin kowa ka kawo ƙaraka ya ɗauke ya tura ya shirun shi. Sannan shi wannan datix da abin da sabu ture kawo shi babu wani adam wanda a ciki computer ce. Sannan kana da hanya uku ta channel din shi. Kana iya kai zuwa gare mu nan field office a Gusau. Kana iya kai zuwa Abuja country office ɗin Abuja. Kana iya kai to UK directly London yayi ba daga misunan wani kawai ya zama na remote village. Let's say particularly so do the when the kai triggering kai entering into the system, when you enter your complaint it goes directly to UK or it goes to the region. Our region I think is in Sudan, so it goes to the region or it goes to UK or it goes to Abuja in the country office or it goes to us. So baka da matsala ba wanda san kai sai Allah ka sai a zo a investigating in gaskiya ne fa nima. I could remember there was a case reported last 2-3 months to us cewa wani yaro taso daga garin Chahe ya je garin Bungudu ya ce gashi nan na masu raɗaɗin ciwon tamuwa a ba da naira 2,000 ganin mutum ta kaso a yi mata rajista kuma shi gaisuwar rasuwa ita kai shi ya je wata gaisuwar rasuwa yana shiga cikin gidan kawai ya ga mata cikin gidan akwai alamar mai gidan yana yayi zaman lafiya da mutane. So ya ga mutane da yawa wurin sai kawai ya hito da wannan idea ya kuma waɗa wannan ta ce wallahi dan uwanta ne amma ran nan ita taba ganin shi sai kawai shigo ai hajiya akwai shirin da za a shigo shi kaza sai kuma an ka buɗe littafi gidan rasuwa ba ai kwana biyu daga an ka buɗe littafi mata na zo suna ba da 2,000 ana rubuta sunan su. So a concerned citizen, a staff of Save the Children, one day aiki da CDGP dinmu yana gani because he knows about the toll-free line, he knows about the GRM, he knows about the CRM, he knows about the DETICS. So shi yasa muka ilimantar da ku akan wannan. Ba laihi bane ka kai complaint. Amma ka tabbatar da wanda zaka ba complaint ɗinka mutum ne mai sirri, wanda ka iya haka. Kun san yanzu ba fire ne kai. Ka ba da dalili a to a hadu which hunting ɗinka wata rana sai ka bar gani. So we should be very careful. But what I'm saying is that you should have trusted and honest person. Wanda za ka layin complaint ɗinka da shi kuma ya challenge shi da next person har ya za an ja. Yanzu ma manyan abin da ba su wanga social media. Da an ɗauka ta an kasa social media yanzu kana jin babba ya kata. So yara kuma sun gane haka nan. So kaga yanzu mulkin ma wahala gare shi. Dan baka zauna lahiya ba. So in mun kai when we do what is right, we are not you can't be afraid of anything. Kaga abin ni in ka je wasu kasashe za a ga minista da wa bisa keke yana yawo ne. Baka ma gane minista ne. Saboda me ba su da matsala ba su da abin da za su boye. So if you are transparent and you have accountability, you don't have issue. Ko cikin gidanku an kasan kai mai wadin gaskiya ne ba a tasowa da kai wurin ka da wata magana. Kuma mu gwada mu gani. Ko sai in kana faɗa musu gaskiya ko cikin gidanku family ɗinka. Just let's say your extended family, all your clans an san halinka in ka to an kwaɗi magana gaskiya ka kwaɗi wallahi koron kowa zai ɓaci to ba a isko ka da wata magana kwaɗi zai yi sai a ce ma hukaci ne wallahi kana faɗa mai wallahi kwaɗi zai. So that's what about accountability. You need to report it as it is. Ba wai da kaga alama abu kace kaza ne. Da kaga alama kaza sai kace kaza ne. Wanda yake mun kware a wannan kuma is very wrong. Sai ka tabbata ko addinin musulunci sai ka tabbata sai an samu shaidu ma sannan ka ce ai kaza ne. So amma yanzu mun baci da an ga alama kaza sai a ce kaza. So ba irin waɗannan mutane man of integrity should be the one that will handle confidentiality of people because it's confidential. Anybody giving you information is confidential. Mun san abin da musulunci ya ce ni ba almajiri ne amma malamai sun zo gina falal su faɗa muna in ana magana akan amana ana magana akan amana hatta magana mutum ya zo da matsala ta ya faɗa maka kai ɗaya faɗa ma sai ka ce kai wallahi wani ko da yake ya cika ya faɗa maka kowa amma wallahi ka ji abin da matsala ce ka zama mina yake Allah believe you
ya baka amanan magana ko da yaya ne baka yace maka mana kai zan hada matsala wallahi kai ko bai ce ma haka nan ba yazo hada matsala sai ba daidai bane ka ga mu. But we are professionals in doing that, so it doesn't speak well on us. Shi yasa ka gani ana ayi gwamnati tawayi wani yazo da magana sai an aikata abu a dawo a gane ba haka nan ba. So we have to be accountable to whatever we do. Let us kuma kai in za ka kai complaint ɗin ka tabbatar da abin da za ka complaint ka gane. Shi yasa kuma ina kai magana kaza ABCD ka ce Z. I will give you time to ask questions. Let me even stop from here because of our time, so that people can raise questions. So no, you want to ask question based on kada sun kai magana akan wannan. So waɗannan hanyoyi guda uku su ne yake magana accountability. Targeting should be correct. At the middle, when you implement, you do PDM, post distribution monitoring. In karaba abinci ko karaba bi kada ka yi bincike, post distribution monitoring. Then you do what? You have an accountability system on the ground, which is GRM, CRM, and so these are the three components that a good social protection program should have. These are the three components. What and that's ensuring accountable social protection program. So thank you very much for your time. I don't want to take much of your time so that we can go on panels. Thank you very much. Kamar yadda aka ce sunana Muhammad Kogo Abdulkadir, uban ƙasar Wonaka ta Gabas. Zan yi da wannan dama kamar yadda mai magana ya magana akan jama'anmu ko al'ummarmu 'yan siyasa. A nan farkon abin da za mu yi ga ɗan siyasa mu tabbatar da cewa wannan jinsi daga ina hito, in an ka gano inda ya hito kan na miye ma jama'a farkon tashin shiga wannan garin, miye ma al'ummar garin, wacce irin gudunmuwa ya bayar. In an ka gano haka nan, in lokaci muka bukata farko lafiya, ilimi da sauransu, da kuma yin alkawali akan wannan al'amari. Idan aka yi alkawali gaban jama'a wayanda manya-manya ne ga garin nan, traditional rulers, imams, businessmen in the area concerned, idan aka yi haka ina ganin shi wannan dan siyasa inda wanda ya san abin da ya kai ne kuma ya alkawalin nan, to abubuwan za su yi sauki idan ya je majalisa ko kuma inda duk za shi tahiya. A takaice saboda kwarewar lokaci zan tsaya a nan, wasu dan uwa na gaba sai ya ansa. Musulunci shike da wannan tsarin, duk wani tsari da ya dauko wannan tsarin daga musulunci ya aro. Musulunci ana kiran shi nizamu takafulil ijtima'i, tsari na tabbatar da kare mutunci da martaba ta al'umma a kowane bangare. Daman kamar yadda muka sani, addinin musulunci ko shari'ar musulunci tana kula da ababe guda biyar ne, su ne cardinal principles da ya kamata duk mai mulki ko mai shugabanci ya kula da su. A kare addinin mutane shine farko, a kare rayuwarsu, a kare hankalinsu, a kare mutuncinsu, a kare dukiyarsu. Duka ina ga maganganun da aka yi ta tattaunawa, in an je an dawo suna zagayawa ne akan waɗannan ababen. To manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar shi ya gudanar da waɗannan abubuwa a aikace, kuma ya koyar da al'ummar shi akan yadda za a gudanar da waɗannan abubuwan. Shi a dalilin ya zama al'umma a can farko lokacin da ake ce ma al'ahadu zahabi, golden period, zamanin sahabbai da tabi'ai da mabiyansu, za a ga rayuwar ta tafi bisa ga tsari. Irin matsalolin da muke fama da su yanzu a wancan lokacin duk babu su. Ta huskan misali, akwai shi social protection ko nizamu takafulil ijtima'i, akwai na wajibi, akwai na nafila. In mun kalle shi ta bangare biyu, kaga tsari na wajibi shine aka kawo tsari na zakka. Misali, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. A wani wuri kuma sai ya magana ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Kaga da sallah da zakka sai aka haɗe su. Sallah haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala, to ka tsara haƙƙin Allah.
zakka kuma haƙƙi ne na tsakanin bawa da bawa. Sai Allah ya ce waɗanda suke mawadata su kare ma talakawa da raunana haƙoƙansu ta hanyar cire wani haƙƙi daga dukiyarsu su bayar. Kaga wannan na wajibi ne, dole sai an yi shi. Sai aka ce hukuma ta musulunci ma wajibi ne ta yaƙi wanda yana da halin ya bada zakka ya ƙi bayarwa, a yaƙe shi dole. Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ya gabatar da wannan abu a aikace bayan rasuwan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wasu ƙabilu sun yi tawaye suka ce ba su ba da zakka, sun yadda su yi sallah su yi komai su kare haƙƙin Allah na tsakaninsu da shi, amma haƙƙin Allah da ya ce su tsare tsakanin su wa junansu sai suka yi tawaye. Abubakar As-Siddiq ya yaƙe su, ya ce ko da za su hana mai wata da baibaya ko wani bunsuru ko akuya wanda ya kamata su bayar ba to zai yaƙe su. To kaga wannan sai ya kawo mana tsari ne yadda ake kare martaba ta al'umma, tsari na wajibi. To akwai tsari na nafila kamar tsarin waƙafi, shi ake ce ma endowment. Wasu ƙasashe kamar irin Sudan, Malaysia da sauransu sun yi nisa. Za a ga wani misali ya assasa wani kamfani ya ce kashi 50 cikin 100 na abun da yake samu a matsayin riba profit daga wannan kamfanin a ciro shi a gudanar da wasu al'amura na al'umma. Kamar misali ya ce mutanen garin Gusau duk wannan abin da za a samu kashi 50 na riba shi to a yi amfani da shi a gina musu makarantu, ko a yi amfani da shi a gina musu asibitoci ko hanyoyi ko gadoji. To kaga wannan tsarin waƙafi kenan. Don ko da baka iya bayan ka ba da zakka ita da an wajibi to ga wani abu na nafila kai, ko kuma a kai baka da ƙarhin hitar da zakka amma kana da ƙarhin ba da waƙafi, domin waƙafi kana ya ba da shi koda da kuɗi kaɗan. In ka shuka icce waƙafi ne, in ka gyara hanya waƙafi ne. Sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce muna idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min thalath. Idan mutum ya mutu duk ayyuka ne gaba ɗaya sun tsaya, automatically sun tsaya. Don haka sai ya amfani da kalma ta mutawa'a ya ce in qata amaluhu, aiki ne gaba ɗaya ya tsaya illa min salasin, sai abubuwa uku: sadaqatin jariyatin, sadaka mai gudana shine waƙafi, aw ilmun yuntafa'u bihi, ko ilimi wanda ake amfani da shi, mutum ya karanta ya yi rubuce-rubuce da sauransu, ana amfana da wannan ilimin, to ko bayan ran shi zai samu wannan ladan. Aw waladin salihin yad'ula, ko ɗa na kirki, ɗa namiji ko mace na kirki wanda zai yi mishi addu'a. Don haka dai wannan tsari ne wanda musulunci ya samar da shi, a bisa ga wannan ne alƙur'ani da muke da shi a hannunmu hizo 60 yake nan, a bisa ga tsari na shawarar sayyidina Umar radiyallahu anhu. Bayan an yakin Yamama an kashe mutum 70 mahaddata alƙur'ani, yabba khalifa Abubakar As-Siddiq shawara cewa a tattara alƙur'anin nan wuri guda don a ceci al'ummar duniya har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama. To kaga wannan yana daga cikin waɗannan misalan. Don haka dai yana da matsayi a musulunci, kuma asali ma foundation din daga musulunci yake, saura sun aro ne daga can. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Saboda kada a gano cewa shi ba kauye ne, kun dai gane ko to abin da ke faruwa kenan. Su kan yan gudun hijira ya danganta da angul din da ka ɗauka. Idan ka ɗauki angul ɗin gwamnati, to ita gwamnati idan ta yi establishing IDP camp, IDPs aka cewa ko? Internally displaced camps, sansanin yan gudun hijira. To idan ta yi establishing ɗin wannan camp ɗin, to ga gwamnati waɗannan wuraren su ne yan gudun hijirar da ta yi recognizing cewa matsayin su ne yan gudun hijira. Kuma duk wani tallafi da ya zo officially to su za a ba. Ina iya tuna last time akwai wasu 'yan gudun hijira da suka baro ƙauyukansu suka zo suka taro wani wurin. Aka yi don makaranta ce aka ba su primary school, aka ce ga wani fili nan su je su yi 'yan bukkoki, domin an samu labarin akwai wasu organization da za su zo domin ba da tallafi, amma wallahi suka ƙi zuwa su yi waɗannan 'yan bukkokin nasu domin an zo a gane cewa su 'yan gudun hijira. So gwamnatance idan an ce an establishing camp to nan ne za a recognizing, amma a musulunce ko kuma gargajiyance ko al'adance to duk wanda an ka san da cewa yana da bukata a taimaka mashi to a taimaka mashi. Ban mancewa tun muna 'yan yara mun sani da inda aka hito a unguwa za ka ga an hito da tuwo in marece yayi irin bayan sallar magariba ko isha'i ana ajewa
da wanda aka yi tuwo gidan shi da wanda ba a yi tuwo gidan shi ba duk za a zo a taru nan a ci kowa ya koshi asiri ruhe ramar kaza in ji Hausa. Amma yanzu waɗannan abubuwan sun fara wucewa sannu so duk sai a kula da waɗannan abubuwa. Malam ya yi bayanai sosai kuma Allah ya saka mashi da alheri. Qur'ani ya riga ya gaya mana cewa wa fi amwalihum haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ina jin wannan ayan ma ta zo daidai da wannan tambaya. Shi koyo shi abinda a taimako cikin haƙƙin mai dukiya shine akwai haƙƙi da wanda ya tambaya da wanda ya kame baki ya yi shiru amma mabukaci ne. Saboda haka mu a musulunci duka mabukaci ana taimaka mashi. Assalamu alaikum. To bar sakan ka aje. Ina ga in ba haka mai kalli ba ada da sai shin abubuwan da ya kamata akwai wanda ake ba da wanda ba za a ba yanzu ka kamar misali kai dan yanki na ne na sani wato akwai wa'anda suke yan gudun hijira ne amma wa'anda ba a san da su ba kuma inda suna iya zuwa za a san da su to ba su ma iya hituwa can ballantana a san da su to abinda nake baka shawara a nan don ni na taba yi na taimaka ma wani kane na wani mai harka NGO ne in kuna da wani akan misali a kuran mota ko kuma a wanda zai wakilce ku kuna iya abu ne na initiative ne za a kirkiro kungiyar hagara muka ce kuran mota development council da haka na sai ku rubuta wani abu in writing ku kai mu humanitarian ministry wallahi Allah da za ku ga tayar respondent ta taimaka don ni na sanadi haka na an kai ma wajen buhu 800 dan gulbi yaron shi ya samu amma ni rubuta mashi ina rubuta ta yi accepting kuma yaro ya tafi cikin security threat din nan yayi kokari ni ce ga ya shiga motar ya tura da kai amma an kwace ba da shi ciki ba sannan ni ce za ga wata zuru ya za wata zuru gwaje kuma da zai rabawa I'm sorry to say this kaga suna iya hajakin abun wajen rabawa sai ni ce kai inda babu kowa amma ya kira uban kasa ya ce ga kokarin da ni a zo a raba gaban ku aka raba gaban su suka ji daɗin komai yanzu haka yana kokarin zai ƙara samun masu in dai kuka rubuta da kyau tabbatar da abun da ita bata da matsala za ta ba ku abubuwan nan abun da duk mutanen ku ke bukata in Allah da su borgo ne su shinkafa su wake su mai su tabarmi duk za ta bai a kai saboda abinda za ku rubuta mata ba mu iya zuwa mutanen mu ba su ita nan amma muna da yan gudun hijira can suna cikin gidajen mu don Allah kuna neman a taimaka muku za ta taimaka muku don haka babu dan mora babu dan mowa inda a ce akwai registered camp wanda su ga sunan duk sun tawo kuma mutanen kula aituwa in taimakon ne yazo kai sai kaji barisa ya ce za a bayar gaskiya magana sannan yanzu ga shawara da kaji na baka ba ma nan ba duk makotan kun ga da muku haka nan initiative ne dan wani just abun nan dan organization ne kawai zaka je kai kamar yadda kaji na faɗa ma Koron Motor Development Association ko non-selective abun nan all inclusive union of Koron Motor ka kanu da ka tayi da kowa kenan dubara zaka yi ba gurbu ba mu kawo ba mace ba namiji kowa za a taimaka mashi to sai ga ka ce wa kungiya mai kaza ce tana son ta taimaka mutane ba tare da ayi la'akari abu ba kuma a taimaka ma wanda abubuwan raba wanda suka samu matsala an kashe ƴaƴansu an yi kaza an ban na karkara ya kasance muna da wani organization wanda za mu dinga yin kokari muna samun talakawa da kwamitin nasu haƙoƙansu a gwamnatance kamar misali da aka yi a kan zakare kamar idan muka lura yanzu ta ba aiki sosai kamar yadda ake yi da idan muka zauna muka rubuta muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza a gwamnatance idan waɗannan mutanen ba mutane ba ne mutane suke a ɗauke yalo ɗin ko a ɗauke wannan da an kalla musu wanda ba ji za su ta hannu kamar za a samu biyan bukata sabanin 'yan siyasan nan an kira ni ka bayi suna buƙatar a yanzu ba ki buƙata ba aiki ki zo kina mana don haka yana kira ga duba zuwa ga irin wannan al'amuran ko mu tsaye a kansu. A majalisa abun nan ta jihar Zamfara da Gwamnatin House of Assembly ko da akwai hanyoyin da al'umma ke bi wajen isar da zaɓen saboda ganin kai waɗannan mambobin da muke da su a nan su ne ya kamata da zama mataki na farko ya je jariya ai ba daidai ba ko kuma sun gan program da gwamnati suna neman ƙarin bayani saboda mutanen nan na majalisar su ko ka samu dan majalisar inda yake ko a gida ko a ofis ko a rubuce ko a baka ka gaya mai ga abin da kuke korafi a kai. Na uku, majalisar dokoki tana da committees din nan sun shafi dukkan al'amuran rayuwa ta al'umma. Idan ka je majalisar dokoki akwai standing committee on health, akwai standing committee on agriculture,
akwai standing committee on justice and judiciary, akwai standing committee on whatever, duk abin da kake tunani, public finance ne, menene duk al'amuran da ake cikin jihar nan, ma'aikatan da ake cikin jihar nan, akwai committee wanda are responsible for wannan ma'aikata. Saboda haka complaint ɗinka sai ka duba a gani me ya shafa. Idan complaint ɗinka ya shafi abin da ya shafi shari'a ne, to akwai committee on justice and judiciary, sai ka yi addressing wannan committee cewa ga complaint ɗinka ka yi direction nashi ga wannan committee. Shi kuma wannan committee shi zai tabbatar da cewa ya bi wannan complaint naka a an kai ƙarshe. Ina fata an gane. Saboda haka duk abin da kake da shi na complaint, to ka tambaya akwai kwamitin da ya fi cancanta ya karbi wannan complaint naka. So waɗanda hanyoyi guda uku kana iya bin ɗaya daga cikinsu domin gabatar da complaint ɗinka. Office. Constituency office structured, identified by his the people they are represented. She the formal channel na presenting any request. I believe Barrister is he even know that better than us. Akwai effort da aka yi Barrister is aware na samar da wanda ake ce ma civil society liaison office a majalisa. It is still in the pipeline. Na san kila Musa yana son ya dan tuntuba Barrister ne cewa in ya koma office to yayi kokari ya tabbatar da an yi waɗannan abubuwa. Sannan normally mu masu saurare irin waɗannan written memorandum, written complaint kamar yadda muka bayani on behalf of al'umma zai yi fa'ida bisa ga individual wanda ake kira. To mun gode kwarai ciyaman. A ranka da ina tafi wurinka. Shekara wanda kenan ya ba mu damar 200 indexing capacity ga shekara kenan. So wanda aka iya yi, wanda ake iya yayewa, wanda ka iya zama nurses, wanda su kansu ta san da su kenan su yi karatu. Yanzu an samu kamar 200 kenan ga shekara. That is after 6 months. So wannan FYP program din dama na ce tun farko women for health ne ta zo da shi kamar an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ne. With the aim and objectives na farko shine na reducing or preventing maternal and infant morbidity and mortality rate a community. A rage raɗaɗin mutuwar yara da mata ko kuma rashin lafiyoyinsu. And on the other hand kuma zai rage raɗaɗin talauci domin an yi empowering matan sun zama independently so that they can contribute financially to their family and even the community. Wanda a nan wurin ma ina ga muna da one of the beneficiaries ga ta can mai yalon abun nan, she's a community midwife. Misali ga ta can. Yes. So anyway, akwai wadda na sani ma abu da local government wadda ta zo a ƙarƙashin wannan umbrella din ita ma ƙarshe ta hito daga less privilege because wannan program din yana targeted less privilege ne. Sannan only mata from hard to reach areas. Sannan inda hali ma an fi son matan aure shi yasa haka kamar ba a yi publicizing din shi ba saboda ba na kowa da kowa bane. Akwai target matan aure aka fi bukata. The only thing is an ce da baki irin baki ko misali. So in ba iya samun matan auren bane ake samun wayan gawayen da ba mata aure ba saboda mi ana gudun a zo a yi sponsor din su a yaye su wani dan Abuja ya aure ta. Kun ga akalla ba a cimma abin da ake bukata ba. Shi yasa aka fi son masu auren wanda in suka gama can din nan za su koma su yi service period su yi delivering wannan service din. So wannan yari da ta zo she's from less privileged home mata aure ce da goyonta da mi tana ganin kamar ba ta iyawa. Karshe lokacin da ta zo ma ba ta da requirement karshen women for health aka sa ta yi bridging ta yi aka samu mata neko wanda lokacin ana yi ta gyara result ɗinta she was very brilliant. Unfortunately ta samu accident ta kare a cinya yadda mutu. Wannan FYP din a asusu ta yi intervening gar kada a yi wasting kwakwalware na aka ɗauke ta aka kai ta Riman Bakura aka yi ɗauki nauyin hostel bill ɗinta gaba ɗaya ta warke wanda tana cikin wanda sun kare yanzu haka tana nan tana aiki a General Hospital Bungudu. Wannan matsalan regulatory abin din da ake bada uku ne kawai har yanzu mun kasa samu expansion na wayannan number of abin nan amma mun kai korafi ahead of service saboda in muka wuce uku funding din ne matsala yaran nan ana ba su kuɗi to funding daga ina daga Ministry of Local Government and Chiefs. Masha Allah yawa kiga is what the elite and the political class and the leaders should say to be inclusive. The greatest program is that we have recognized poverty. And that is the reason
most of the people are not able to demand for what should be there. Why do I say so? You keep telling people, presently we are in an election period. It will be, when you divide it through 4 years, you find out that your value is as equal to nothing. Why are we having challenges with the present monetary policy? Yes, the masses are suffering. We are not finding it easy. It's not very palatable. But why did the government bring it in order to stop the vote buying? Because there are those who kept enough money to buy everybody in Nigeria. And when somebody spends as much as 50 billion, 100 billion, 200 billion to win an election, you're very much sure that he's not coming to do anything for you. It's a business. He must recover his money. So the challenge we have is that our allies have weaponized poverty. When those who are leading comes to ask for accountability or what should be done, the point is that few people have been bribed to come and fight. Why should you challenge that leader? And that becomes a problem. So when you have something to say on behalf of the people, to demand what should be done for the society, for the well-being of all, few miscreants that have been paid will come fighting you. This man is a good man, has been taking care of us because they are giving 10,000. At the end of the day, you who is speaking for the people is seen as bad egg in the society. And that is what our political elites have decided in doing, and the leaders. So if we the masses will make use of what we are told, demanding for social protection, demanding what should be ours, not just giving me 10,000. If you give me 10,000 for a month, it will not be enough to make a good pot of soup. So how much more for 4 years? So that is the greatest challenge we have, and we are wishing and advising the people not to demand, just like it was said earlier on, not to demand just what should be for yourself. That you're giving a motorbike, that is good, you can do a chaba with it, but what about the community? It should be about the community, it should be about the well-being of the society, not just about myself. Thank you. Ya isi duk garin baki daya, to ba dole bane sai ai. So ina jin irin wannan idan kira ne gare ku uwayen kasa, idan mutum ya zo da kuduri zai maku wani aiki, sai ku tabbatar da kuna bukatar shi ko ba ku bukatar shi. Idan shi ya ce sai kaza, sai ku ce a mun fi son kaza. Idan dan majalisan ku ne, to a yi what we call socially inclusive budgeting. Wato kuduri wanda ku al'umma kuke so, wasu rijiya suke so, wasu makaranta suke so, wasu titi suke so, kai kowa yana da abin da yake bukata, babu kauye guda biyu da suke da bukata iri daya. So saboda haka ni wannan kira ne ga uwayenmu, uwayen kasa, na duk wani shugaba ko wata kungiya ko gwamnati ta zo za ta yi muku wani aiki, to ku tabbatar da aikin da ku kuke so ne a kasar ku ko a nan karkarar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Lokacin da an ka zo za a aikin nan ba a tuntube shi ba, 'yan siyasa kawai aka doka. Da ya ganin halin da ake ciki, ya ga ai makaranta ta kamata a yi, 'yan kayan masallaci to makaranta daidai ka fara yi domin ka samu ilimin da za ka bauta wa ubangijinka. To 'yan siyasa suka ci ƙarfi, aka yi musu yadda suka so, suka ce su ne masallaci sun ka roƙa shi za a yi musu. Sannan wanga al'amari ya kamata 'yan siyasa duk sun ka ce za su yi aiki, ya kamata su tuntuɓi masarauta, don ita zanne da al'umma, ita ta san cewa al'umma, ta san matsalolin al'umma. Sannan 'yan siyasan nan cikinta suke, kuma zanna za ta yi da su saboda ƙarƙashinta suke. Su wayan musu da kansu, aiki da kunka ce ka za a yi, to mun gode, aikin da kunka samu mana to mun gode, amma dai muna ba da shawara a canza mana zuwa aiki kaza. To in an yi haka, insha Allah za a ci nasara. Yana kira ga 'yan siyasa da masu riƙe da mukamin gwamnati, don Allah su zanki hulɗa da masarauta,
don ita cibiya ce ta al'umma kuma insha Allah sun kai hulɗa da ita za a yi nasara. Na gode. Our name is Donika, and we have our state team leader who is in Kaduna, Muhammad Langaya, and also S.A. Awari Tuma, who is here in the field office, and myself, Nur Muhammad Abdullahi, and also the CSO coalition, which is the Prostate Social Protection Platform, chaired by Nasir Usman Biabiki, and also the Social Protection Platform members. You will see them carrying a half jumper. They are all members of Social Protection Platform, and they are also CSO allocating to see the Social Protection Program comes to stay in Zamfara State. So please, we thank you very much, the religious leaders. We thank you very much, the traditional institutions. We thank you very much, the student youth groups, and also members of Social Protection Platform. We thank you very much. We hope to see you next time when we invite you to come for this type of interaction. It could have been longer than this, but because it's Friday, this food will have been given you in a hotel. Maybe that will give you tea break. In the afternoon, we'll give you lunch, and we'll give you a second tea break in the evening. But because it's Friday, we feel we should do it this way. So please, we apologize for any inconvenience, but the men can straight go to the mosque, and the women can pray home, and they can also go to the mosque if they like, according to Islamic Sharia. So, but I indulge the people of Social Protection Platform in the name of Hikman Buhari and Musa Abuki, Bashir, NTA, Gamu, Nasir Usman Biabiki, myself, and others that are in Social Protection Platform, Haji Arabi, Haji Aisha Jao, and also Amina FM. Please, I want you to stay behind. When people leave, please, I want you to remain. We should have a little meeting before we depart. Thank you very much. We still thank you. We appreciate you. We want you to move safely back home. Please, may Allah take you back home safely. Thank you very much. Faɗakar da al'umma na hukumar Shirimin kago ne mai yawa. Nura Muhammad Dantawasa. Za mu so mu je ƙarin haske game da makasudin wannan taro na al'umma da yawa to wannan taro dai already ita subsidiary ta shirya shi amma ta ce bisa ga jagorancin kungiyoyi masu zaman kansu shine CSOs. Mun shirya shi a zone guda 3 wanda jiya an yi Talata Mafara Western Zone, an yi Eastern Zone a ƙauren Namoda, yau na Gusau ne aka gabatar. Kamar yadda kuka gani dai wannan shiri yana magana ne akan yadda mutane za su nemi shirarwa masu rage talauci ga al'umma. Maimakon neman na kansu me za a yi musu, me za a yi wa gidajensu, a'a menene wanda shi za su nema a al'umma gaba daya, ko wanda shi garin su ko wanda shi ƙauyukan su. To shine muke wayar da kan mutane akan cewa neman irin waɗannan shirarwa ya fi alfanu gare su bisa ga neman abin da su an ci gaban kansu, kamar neman kuɗin zanen suna ko neman aurar da yaya. Wannan shine makasudin yin wannan taro na wayar da kai. Menene hikimar shirya wannan taro a lokacin da ake gab da zaben sabbin shugabanni? Wannan ya shigo ne saboda yanzu ne su shugabannin suke neman tattaunawa da talaka. Ka san kamar yadda muka sani ne, idan aka zaɓi shugabanni suka shige gidan mulki kuma sai talaka ya mika hannu kuma bai kai gare su ba. To wannan lokaci da suke neman su zaure mun sani da ake gudanar da siyasa a arewacin Najeriya, kamar yadda ka sani mahiyawanci akan nemi mutane har gidajen su, kamar limamai, kamar masarautun gargajiyoyi. Za ka ga wani bi daren ma zaɓe ana gobe za a zaɓe, za ka ga an shigo cikin dare ana neman ƙuri'un mutane. To wannan shine muka wayar da kansu waɗannan al'umma cewa idan aka zo neman wannan, maimakon su nemi mi za a yi min, sai su nemi mi za a wa garin mu. Ruwan sha ne, hago da bene, hanyar makaranta ce, abin da ya shahi raɗin talauci ga al'umma kamar ba su kuɗi ko abinci ko a makamancin irin wannan. Na'am. Cikin bayanan da ka yi a lokacin da ake tattaunawa, ka yi magana akan accountability. Na'am. Ta yaya za a yi a tabbatar da shi wannan accountability? Wannan faɗakarwa su mutanen da za a zo a shiri su ne mun ka gwada ma ma'aunan da za su yi amfani da su wurin gane cewa shin wannan shiri mai inganci ne ko kuma da inganci ne. Wannan shine wanda ya shahi tun lokacin Social Protection Platform. Malam Nasir Usman Biabiki, an kaɗai matsayinku na partners waɗanda aka shirya wannan taro, wani ƙarin haske za ka game da abubuwan da wannan taro ya kunsa? Ita wannan taro kamar da yadda mahalarta suka gani, taro ne aka yi na masu ruwa da tsaki akan inganta